Zone Ads, World of Local Business Info. What is insurance basically? పొటెన్షియల్ రిస్క్కి కవరేజ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే What are the benefits of having a health insurance? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్ ఇస్ non-life you don't get the money back, nothing. There are two types of insurance companies. One is government owned, one is private. What is the penetration of health insurance in India? Right now if you say the entire insurance sector with a 140 crore population, see the main Indian economy nurture first important company is LIC, life insurance company. Next thing is which companies provide critical care insurance in India? right now there is ICICI is there, then Care Healthcare is giving critical care insurance. కాకపోతే ఏంటంటే వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. What is IRDAI? Under which all the insurance companies will come, whether life or non-life, everything is covered. It's like a body, statutory body in India. It's located in Telangana, Gachibowli. Oh, I'm having a problem about these claims and all right now. Ombudsman అంటే డిస్ప్యూట్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు దాన్ని సెటిల్ చేస్తారు. Whenever you're taking a first salary, you should always think your salary is minus 25%. నా శాలరీ 10,000 అనుకోకూడదు, నా శాలరీ 7,500 ఉంది. 2,500లో 1,000 రూపీస్ షుడ్ గో టు LIC పాలసీ. So, are there any plans for these health insurances? ఒక కరెక్ట్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోవాలి అంటే అది ఎలా? ప్లాన్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్. ఎట్ వాట్ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ యు ఆర్, వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ అట్ విచ్ యు ఆర్ టేకింగ్. కామన్ మిస్కన్సెప్షన్స్ అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ నాకు అవసరమే లేదండి, నేను మా ఫాదర్ దారాసింగ్ ఉంటే నేను సండే ఇవ్వాలి, నాకు అవసరమే లేదు. దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కాన్సెప్ట్ అనమాట. మాకు లైఫ్లో మా జిందగీలో ఎవ్వరు మేము ఎప్పుడో తీసుకోవాలి, అది అవసరమా? So basically health insurance policies are must for everyone. 100% ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. బేసిక్ థింగ్ ఏంటి ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ కాకూడదు, అప్పులు పాలవ్వకూడదు, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. Hello everyone. We all know vehicle insurances, life insurances, but do you all know what is health insurance? Yes, there are many aspects in these health insurances. Today we have Mr. K. Ashwin Kumar and Senior Management Consultant and SI Consulting. Hello sir. నమస్కారం. మీ గురించి కొద్దిగా చెప్పరా మాకు? నేను కే అశ్వన్ కుమార్. ఐఎమ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ విత్ అ కంపెనీ కాల్డ్ S9 Consulting. I'm totally into career counseling, soft skills training, resident welfare associations, and also I'm a certified insurer from IRDAI. I'll be covering the Care Health Insurance, National Insurance Company, as well as LIC also. Oh, that's great sir. Right. Sir, what is insurance basically? ఇన్సూరెన్స్ బేసికలీ అంటే పొటెన్షియల్ రిస్క్కి కవరేజ్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఒక వెహికల్ తీసుకున్నారు, వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటారు మీరు? వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు మ్యాండేటరీ అయింది యాజ్ పర్ ద మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్? బికాస్ దేర్ ఈస్ ఎ డ్యామేజ్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూఆర్ డ్రైవింగ్ ఎ వెహికల్. సో బికాస్ వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు క్రియేట్ ఎ డ్యామేజ్, బట్ మీకన్నా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, మీరు వెళ్ళి ఇంకొకరికన్నా డ్యామేజ్ చేయవచ్చు. టు కవర్ దట్ ఈవెన్చువాలిటీ అంటారు, టు కవర్ ద రిస్క్ వీ టేక్ ఇన్సూరెన్స్. Insurance is basically risk coverage, potential risk coverage in the future. Okay. Yeah. So what is life insurance and non-life insurance? Right. Two categories ఏంటంటే generally we have got life and non-life. Life insurance is this thing, typical as I said just now. Life అంటే LIC, Life Insurance Corporation. వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఎనీ టర్మ్ బేస్డ్ ఇస్తారు, లైఫ్ టైంకి ఇస్తారు. ఒక పాలసీ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, మీ లైఫ్ ఉన్న ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ డిజబిలిటీ అయినప్పుడు కూడా కవరేజ్ ఉంటుంది, ప్లస్ మీరు ఆర్ అలైవ్, దాని తర్వాత మీ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి మీకు రిటర్న్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. నాన్ లైఫ్ అంటే మీ ప్రాపర్టీ, వెహికల్స్, ఫ్యాక్టరీస్, షాప్స్, ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి కవర్డ్, యువర్ హెల్త్, ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి కవర్డ్ అండర్ నాన్ లైఫ్. Okay. So non-life lo we don't get the money back. Non-life you don't get the money back, nothing. Everything is the coverage of the risk, potential coverage of the risk. Okay. Then what is general insurances? జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే చెప్పాను కదా మీకు, వెహికల్స్, ఫ్యాక్టరీస్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ అప్, ప్రాపర్టీస్, ఎనీథింగ్ దట్ యూ డూ విచ్ ఇస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ యువర్ లైఫ్. లైఫ్ అంటే మీకు మనీ పెట్టిన పైసలు రిటర్న్ వస్తుంది. యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 5 lakhs టుడే,
ఎల్ఐసి వాళ్ళందరూ ఏమంటారు, ఎనీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏమంటుంది అంటే ఆఫ్టర్ 5 years విత్ ఎక్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఎక్స్ అమౌంట్ ఇస్తాం. 5 lakhs పెడితే ఆఫ్టర్ 5 years మేబీ 5,25,000 ఇస్తాం. యువర్ మనీ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ బ్యాక్, రైట్? బట్ ఇదే లైఫ్లో ఏముంటుంది, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్ కానీ ఏమైనా డిజబిలిటీ అయినా కానీ దట్ ఈస్ ఆల్సో కవర్డ్ ఇన్ ఎల్. వెరస్ ఇన్ యువర్ నాన్ లైఫ్ ఏముంటాడు, వెహికల్ ఉన్నది, వెహికల్ డ్యామేజ్ అయింది, సో యూ హ్యావ్ టు పే. వెహికల్ డ్యామేజ్లో ఏముంటుంది, వీ హ్యావ్ గాట్ 2 things. వన్ ఇస్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్, వన్ ఇస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్. థర్డ్ పార్టీ అంటే తక్కువ అమౌంట్లో అయిపోతుంది, వెహికల్ టు వెహికల్ డ్యామేజ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ద పర్సన్ డైస్, అప్పుడు కాంప్రిహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఉంటే అప్పుడు మీకేం బర్డన్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వై వీ కాల్ ఇట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లైఫ్ అండ్ నాన్ లైఫ్. నాన్ లైఫ్ covers anything. You can cover, you bought a plasma TV, you can cover it. Music system, you can cover it. You got an AC, you can cover it. These are all coming under general insurances. Okay. Yeah. So what is health insurance? Health insurance is potential risk for your health that can be covered. Typically, the ideal age to start to taking is when you are very young. When you're starting with the health insurances, suppose somebody is having sugar, diabetes, or in case of any health ailment. Simple example చెప్తాను. 3 years, 4 years before, can somebody imagine COVID could come? No. But you know how many people died? Yeah. So that is why it is important. So we never know when health emergency can come. That is why to cover that health emergency, we take health insurance. Okay, so what is the age group for applying it? Or A newborn baby can also be insured. but he's a minor or the child is a minor. The parent, the guardian will take. Acha. That is why it is important to insure a newborn baby also. Anybody till age of whatever the, as per the different companies which are there, వాళ్ళ ఏజ్ లిమిట్స్ ప్రకారం వాళ్ళు కవరేజ్ ఇస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక బేబీ పుట్టక ముందు మనము ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం అనేది ఇట్ ఇస్ంట్ పాసిబుల్. బట్ ఇప్పుడు బేబీస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ బ్రెయిన్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ దేర్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ బై బర్త్. సో ఇఫ్ వీ క్లెయిమ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఫర్ ద లైఫ్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్, విల్ బీ ఏబుల్ టు క్లెయిమ్ ఇట్? అట్లా కాదు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్, యూఆర్ ట్రైంగ్ టు టాక్ అబౌట్ అ బేబీ, రైట్? సో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ హ్యావ్ దే టేకన్ ద ఇన్సూరెన్స్. ప్రెగ్నెన్సీ ఏంది, డెలివరీ అప్పుడైతే ఏం లేదు కదా, మదర్కి అయితే ఏం లేదు కదా. సో మదర్కి లేనప్పుడు వీ కెనాట్ కవర్ ఇట్ అండర్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సపోజ్ దే హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అండ్ ద మదర్ ఫీల్స్ నాకు ఏమో చెప్పలేము, సో బెటర్ టు టేక్ ఇట్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీ అని ఉంటుంది. క్యాన్సర్ అవన్నిటికీ కూడా దట్ హాస్ కవర్డ్ అండర్ క్రిటికల్ ఇల్నెస్ పాలసీ. ఫ్రీ బేబీ కండిషన్లో ఎవరు చెప్పారు, ఇంకా వీ నెవర్ నో వాట్ ద బేబీ బేబీ వచ్చిన తర్వాత మేబీ ద పేరెంట్స్ క్యాన్ టేక్ ఇట్, బట్ దానికి వెయిటింగ్ పీరియడ్ అవన్నీ ఉంటుంది. ఎనీ క్రిటికల్ ఇల్నెసెస్ అన్నిటి కూడా నాకు తెలిసినంత మటుకు 90% 180 days ఉంటుంది వెయిటింగ్ పీరియడ్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఓన్లీ దే క్యాన్ కవర్ బేస్డ్ ఆన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద patient or the particular baby which you are trying to okay what all will be included in this health insurances? First thing you have to understand the concept of insurance ante entante group of 10 people coming together. Okay. They all pool certain amount of money. Okay. To cover a potential health emergency. Okay. Clear? ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పూల్డ్ అమౌంట్ ఒకరికి అంత వాడేయకూడదు కదా, వేరే వాళ్ళకి కూడా రావాలి కదా. సో కాబట్టి ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వెదర్ ఇట్ ఇస్, దెర్ ఆర్ 2 types of insurance companies. One is government owned. Okay. One is private. So whether government or private owned entity, they how do they charge? How does this insurance things works? They take premium. Premium ante you are paying X amount of money every month or every year. Okay. So that is pooled amount of them. So 10 people uన్నారు అనుకోండి, everybody contributes 10,000. 10,000 into 10, roughly 1 lakh. So 1 lakh is the pooled money to be covered for anybody's health emergency. If they do it consecutively for 5 years, so how much money has been pooled? Around 5 lakhs. Yeah. Right? Around 5 lakhs, so you got 2.5 lakhs emergency coverage. Appudu vachinappudu, so one individual can be covered under the individual health policy. Okay. Inko second part type enti family policy anta, family floater anta. Okay. So okay, individual when he says that I want coverage of 1 lakh for me, for my wife 1 more lakh, separately I'll take the policy. For my 2 kids again 1 lakh 1 lakh. Even enti individual policies. Okay. నేనున్నాను, my husband is there, my wife and 2 kids ఉన్నారు, we'll take a family policy for 4. But what is the sum insured అంటారు? సమ్ ఇన్షూర్డ్ అంటే దీంట్లో 1 lakh, ఇక్కడ కూడా 1 lakh. బట్ అక్కడ ఏంటి, ఇండివిజువల్కి ఏమైనా అయినప్పుడు ఫుల్ 1 lakh కమ్స్ అండర్ కవరేజ్. బట్ ఇక్కడ 1 lakh అయినప్పుడు బ్యాలెన్స్ 3 people ఉన్నారు కదా, మరి వాళ్ళకు కూడా అమౌంట్ అవసరం కదా. ఈయన ఎలిజిబిలిటీ ఏముంటే డివైడెడ్ బై ద 25%. సో ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద 25%. బ్యాలెన్స్ ముగ్గురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉన్నారు, వైఫ్ అండ్ 2 kids, వాళ్ళకి ఆ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ విల్ బి కెప్ట్.
సో ఇప్పుడు మీకు 1 lakh హాస్పిటల్ బిల్ వచ్చినా ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ అండర్ ఫ్యామిలీ పాలసీ ఓన్లీ ఫర్ 25,000 రూపీస్. Acha. సో ద బెస్ట్ వే ఈస్ టు గో ఫర్ అన్ ఇండివిజువల్ హెల్త్ ప్లాన్. What is the penetration of health insurance in India? Right now, if you say the entire insurance sector with the 140 crore population, it's only 4%. Only 4%. Only 4% coverage. So there's a lot of work to be done by each one of us in different insurance companies, whether it's government owned or private owned. There's huge market which is left untapped, and especially in the rural areas. It needs to be covered a lot in depth. So that is why it is very important to talk about health insurance to everybody. Why the penetration is slow? Because not many people are aware of it. Okay. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఎందుకంటే అవసరం లేదు, నాకు నేను చాలా ఫిట్ ఉన్నాను, అవసరం లేదు. బట్ యు నెవర్ నో వెన్ ఎ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ కెన్ కమ్. సో దట్ ఈస్ వై టు కవర్ ద హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. Okay. What is actually penetration? Penetration అంటే total number of premiums collected in the country with the number of claims that has come. Acha. So that is what we call it as penetration. ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క పెనిట్రేషన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఎవరైతే కంపెనీ విచ్ స్పెన్ ఇప్పుడు క్లెయిమ్ రేషియో అంటాం. నెక్స్ట్ క్లెయిమ్ రేషియో, ఇఫ్ యూ రియలీ గో బై ద క్లెయిమ్ రేషియో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, విచ్ ఇస్ ద కంపెనీ విచ్ హస్ గివెన్ యూ ద 100% క్లెయిమ్ రేషియో. Today, as per the latest market reports, it is the Care Health Insurance which has given you 100% claim ratio, and which is the particular insurance company which is having maximum number of hospitals coverage. Okay. So anything above 10,000 or above 14,000 hospitals, it's a fantastic coverage. So it's covering the entire chain of hospitals. A penetration on the penetration urban areas like only, rural areas lo We have to develop it out there. because that is very important. But rural areas, what is happening in the typical rural area? Somebody is outside from Warangal or this thing, emanunte Gandhi Hospital go, Usmania or Yashoda Secunderabad. You know, that is a typical this thing. We need to break that. Unless until వాళ్ళకు కూడా కవరేజ్ ఏంటి, ఫస్ట్ వాళ్ళకి అవగాహన కలగాలి, ఎందుకు తీసుకోవాలి అనేది అవగాహన. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ టుడే. అవగాహన తెలిస్తే దాంతో డెసిషన్ మేకింగ్ వాళ్ళకు వదిలేయండి. మన జాబ్ ఈస్ టు గివ్ అవేర్నెస్. What is sum insurance? సమ్ ఇన్షూర్డ్ అంటారు. సమ్ ఇన్షూర్డ్ అంటే మీరు ఎంతకి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ కవర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇందాక చెప్పాను కదా, వెన్ ఎవర్ వి డిస్కస్ టిపికల్ కేస్ స్టడీ అంటే హస్బెండ్ వైఫ్ 2 kids. Okay. Right, typically. Okay, typical young husband and wife uన్నారు. The husband is 30 years, the lady is 25 years. Maybe they have 1 kid or 2 kids. Okay, maybe 35 years అట్లా అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు సమ్ ఇన్షూర్డ్ అంటే the male is young, female is young, చిన్న పిల్లలు. So what sum insured, they can go for a smaller amount, 5 lakhs, 6 lakhs, like that. But suppose you are a senior citizen category, suppose you have crossed 45, 50, ఈ ailments ఎక్కువ ఉంటాయి. Because that is the reason what we have to do today is you have to take 10 lakhs policy. Sum insured means the amount that you are insuring for your potential risk. Okay. కొంతమంది ఉంటారు మంచిగా ఉండదు, సడన్ వచ్చి నాకు 1 crore పాలసీ చేయండి అంటే ఎవరు పిచ్చోళ్ళు కాదు కదా ఇవ్వడానికి, కంపెనీ కూడా దే విల్ ఆల్సో ఎవాల్యుయేట్ యువర్ హెల్త్ కండిషన్స్, మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ, మీకు ఏమైనా ఉందా, ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఏమైనా ఉందా. సడన్లీ వచ్చి 1 guy says give me 1 crore అంటే ఇవ్వరు. They do the background check and everything. They do the complete health checkup. Maybe then we can give it. That's not an issue. Right. Okay, so what is no claim bonus? No claim bonus అంటే సపోజ్ మీరు ఇయర్ you have taken for 5 lakhs policy, right? You are fantastically fine. Your husband and kids are fantastically fine. Year మీరేం క్లెయిమ్ చేయలేదు కదా. You have not penalized the company for anything, for good reason. You are entitled for a bonus. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆటోమేటిక్ ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క వేరియేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తారు, 10,000 రూపీస్ మీకు యాడ్ చేస్తారు మీ సమ్ ఇన్షూర్డ్. Okay, next. సో ఈ ఇయర్ మీ సమ్ ఇన్షూర్డ్ అంతా 5 lakhs, జీరో క్లెయిమ్, దట్ ఈస్ నో క్లెయిమ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఏం ప్రీమియం మీరు ప్రీమియం కట్టిన తర్వాత 5,10,000 అడిషనల్ కవరేజ్ వస్తుంది. అట్లా ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఒక్కొక్క పర్సెంటేజ్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు. ఒక కంపెనీ 25%, ఒక కంపెనీ 10% అట్లా ఇస్తుంది. సో నో క్లెయిమ్ బోనస్ రివార్డ్స్ అంటారు. బికాస్ యూఆర్ నాట్ క్లెయిమింగ్. మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ మీరు క్లెయిమ్ చేయకపోతే అన్ని ఇయర్స్ మీకు అది ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సమ్ ఇన్షూర్డ్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు 5 lakhs తోటి స్టార్ట్ చేశారు, బై ద టైమ్ లెట్ us say you have touched 10 years, ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు 10,000 స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, 5 years తర్వాత ఏమవుతుంది, 50,000 యాడ్ అయింది. మీ 5 lakhs కవరేజ్ has become 5,50,000. That is what we call it as no claim bonus. Okay. సో ఎన్ని పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇలాగా మనకి? See, the main Indian economy నడిచేదే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్ LIC, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కాదు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్. 1973లో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నేషనలైజ్డ్ ఇన్సూరెన్స్ అండర్ ద ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్. అప్పుడు నేషనలైజ్ చేసిన తర్వాత నేషనల్ కంపెనీస్, గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్టెడ్ కంపెనీస్ అనమాట. సో దాంట్లో ఏం చేశారంటే ఫస్ట్ థింగ్ LIC, then we have got national insurance, general insurance, oriental insurance. General insurance company does only the company which does the reinsurance center. Okay. Then United India Insurance, even public sector limited.
పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్, గవర్నమెంట్ షేర్ ఉంటుంది దాంట్లో, పబ్లిక్ షేర్ కూడా ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ కంపెనీస్. ప్రైవేట్ అంటే టోటలీ ప్రైవేట్, హెచ్డిఎఫ్సి కంపెనీ, కేర్ హెల్త్ కేర్. So there are also private insurers. That's what I said. Difference is there are two things. One is government insured health companies and private insurance. Okay. ICICI unnadi, atlo HDFC unnadi. So all these things will come under two different categories. Government insurers okati, private insurers okati. Which companies provide critical care insurance in India? There are many companies, but right now there is ICICI is there, then Care Healthcare is giving క్రిటికల్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్. కాకపోతే ఏంటంటే వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, 180 days ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ క్యాన్సర్, వాట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, సంబడి ఇస్ టర్మినల్ ఇల్ అనుకోండి, సర్టన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ప్రిఫర్ నాట్ టు గివ్, బట్ ట్రీట్మెంట్ వైజ్ కీమోథెరపీ దానికి కవర్ చేయడానికి ఇస్తాయి. బట్ యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ చెక్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీస్ ఫర్ దిస్ థింగ్. బట్ కేర్ కంపెనీస్ గివింగ్ యూ ఫర్ అ క్రిటికల్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అని ఉంది. Okay. What is IRDAI? That is IRDAI is an Indian authority, that is Insurance Regulatory Development Authority of India. Okay. That is a big head anamata, under which all the insurance companies will come, whether life or non-life, everything is covered. It's like a body, statutory body in India. It is controlled by government of India. They control all the insurance market in India. So that is why you have to be everything. Whether I am a certified IRDAI insurance, because I have to write an exam. The exam రాసేటప్పుడు లైఫ్ అండ్ నాన్ లైఫ్ ఉంటుంది, 2 ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసాము. సో వీ కాల్ ఇట్ అస్ అ కాంపోజిట్ ఇన్సూరర్. ఐ కెన్ డూ బోత్ లైఫ్ అండ్ నాన్ లైఫ్ పాలసీస్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ అ స్టాట్యూటరీ లీగల్ బాడీ, IRDAI. ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ తెలంగాణ, గచ్చిబౌలి. Oh. So then it's a very big boon for all the people from Telangana and AP that our IRDAI office is in Gachibowli only. I'm having a problem about this claims and all right now. Okay. So I approached the bankers whom I met. With their answer, I'm not satisfied. What should I do then? ఇక్కడ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ as ombudsman అంటారు. OMBUDSMAN, ombudsman. Ombudsman అంటే డిస్ప్యూట్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు దాన్ని సెటిల్ చేస్తారు. ఆ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ ఎవరు చేస్తారంటే ombudsman. ప్రతి కంపెనీకి ఒక ombudsman ఉంటారు. మీకు డిస్ప్యూట్, మీరు అన్నారు మీకు డిస్ప్యూట్ రేజ్ అయింది, యూ విల్ గో అండ్ రిపోర్ట్ ఇట్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరు చెప్తారు? కస్టమర్ కేర్ ఆర్ ద ఏజెంట్ పర్సన్. సార్ ఇట్లా మా క్లెయిమ్ ఇచ్చారు, 1 lakh మా హాస్పిటల్ బిల్ అయింది, మీరు 10,000 ఇచ్చారు, యూఆర్ నాట్ హ్యాపీ. సో విల్ ఎస్కలేట్ ఇట్ టు ద కస్టమర్ కేర్. యూఆర్ నాట్ హ్యాపీ అంతనే మేడం మేము ఏం చేయలేము, మేము 10,000 కంటే ఎక్కువ వేయలేము. దెన్ యూ కెన్ రిపోర్ట్ ఇట్ టు ద ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళ ombudsman. Okay. You are not happy with that particular person also, you can escalate it to the IRDAI ombudsman. That is then if అక్కడ కూడా రిజాల్వ్ కాకపోతే you can go to the consumer forum. Dispute raise అయినప్పుడు how to settle it amicably, instead of shouting, eating and other this thing, everything should be documented. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సెండ్ ఏ ఈమెయిల్ వెన్ ఎవర్ యూ సెండింగ్. ఓరల్ టాక్స్ విల్ నాట్ హోల్డ్ గుడ్. నేను మొబైల్ ద్వారా మీతో మాట్లాడినా ఎవరెవరు మాట్లాడచ్చు. మీరు ఒకరు కస్టమర్ కేర్ మాట్లాడతారు, ఒకరోజు రాజేష్ మాట్లాడతారు, ఒకరోజు సునీత మాట్లాడతారు. రాజేష్ సునీత అనేది నాకు తెలియదు కూడా తెలియదు కదా, లైక్ దాట్. ఇంకోటి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే సో మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్, దే గో విత్ TPAs అంటారు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. TP అంటే థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ ఉంది, XYZ కంపెనీ, ఇట్ కెన్ బి గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ప్రైవేట్ ఓన్డ్. వాళ్ళకి ఒక థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిజినెస్ అనమాట. మీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ మేము కవర్ చేస్తామండి, మీకు పర్టికులర్ కస్టమర్ ఏదైనా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే మేము వీల్ గో అండ్ టేక్ కేర్ అంటారు. అట్లా ఈ థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి మీరు సపోజ్ ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు, మీ రిలేటివ్ ఎవరో అడ్మిట్ అయ్యారు, ఆ హాస్పిటల్లో ఇన్సూరెన్స్ డెస్క్ అనేది ఉంటుంది, ఇట్స్ మ్యాండేటరీ. వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పాలి, సార్ మేము ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకున్నాం, మీరు కవర్ చేయండి అంటే ఆ ఇన్సూరెన్స్ డెస్క్ వల్ల దట్ పర్టికులర్ XYZ హాస్పిటల్ విల్ కవర్ టు దట్ పర్టికులర్ ABCD ఇన్సూరెన్స్ థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్. వాళ్ళు చూస్తారు, ఆ పాలసీ ఉందండి, ఇంత ఎలిజిబిలిటీ ఉంది, ఈ రూమ్ ఎలిజిబిలిటీ ఇంత ఉంది, ఇంత లేదని వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి చెప్తారనమాట. That is third party administrator. But there are certain companies like just now I said like Care Healthcare, they don't believe in third party administrator. They are directly in touch with the hospitals. Okay. That is one advantage when this Care Healthcare is giving. ఒక థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేయలేదండి, 10,000కి వాడు 25,000 చేశాడు, ఇక్కడ అట్లా ఉండదు. కేర్ విల్ డూ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. And there are other companies also. Okay. What are the benefits of having a health insurance? The most important benefit is financial emergency. Okay. Anybody is taking. Today, మీరు అందరు యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. On an average, let us say your salary is 10,000 rupees. Escalated more. I am just giving example as 10,000. Whenever you are taking your first salary, you should always think your salary is minus 25%. నా శాలరీ 10,000 అనుకోకూడదు, నా శాలరీ 7,500 ఓన్లీ. 2,500లో 1,000 rupees should go to LIC policy, balance 1,500 to health. Okay. And that is how you have to plan every month.
ఎప్పుడు కూడా మీరు నాకు పాలసీ నాకు 10,000 వచ్చింది వాళ్ళని నేను యాపిల్ ఫోన్ కొనేస్తాను అది కొనేసి అది కాదు. మీకు ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది, డిప్రిసియేషన్ కాస్ట్ ఉంటుంది, మన బాడీ కూడా డిప్రిసియేషన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. టు కవర్ ద డిప్రిసియేషన్ కాస్టే వీ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఎనీ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ. మన మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. ఎలా చేస్తుంది? సో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉన్నారు. హస్బెండ్ ఎర్న్స్ 10,000, ద వైఫ్ ఎర్న్స్ 10,000, 20,000. When they have allocated certain amount of money for health insurance for the family, kids and themselves. So 20,000 25% పోయింది. సో లెట్ us say 5,000 రూపీస్ ఇస్తారు. ఎంత మిగిలింది? 15,000. 15,000లో వాళ్ళు ఇల్లు నడపాలి. అట్లా ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ మంత్ దే ఆర్ సేవింగ్ 5,000 రూపీస్ ఇంటూ 12, 60,000. 60,000 ఇంటూ అగైన్ దిస్ థింగ్. బట్ వాళ్ళకైతే చేతి ఖర్చులు ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు, హాస్పిటల్ అడ్మిట్ కావాలి 3 lakhs బిల్ అయితే మొత్తం 3 lakhs క్యాష్లెస్ ఇవ్వాలి కదా. సర్టన్ అన్వాంటెడ్ టెస్ట్ చేస్తారు హాస్పిటల్స్, తెలుసో తెలియదో చేస్తారు. అది ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ థర్డ్ పార్టీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాడు ఇవ్వడు. ఇది అవసరం లేదండి, జస్ట్ సింపుల్ హెడ్ ఇంజరీకి ఎయిడ్స్ టెస్ట్ చేస్తాడు. హెడ్ ఇంజరీకి ఎయిడ్స్ టెస్ట్ ఎందుకు అవసరం లేదు. వాళ్ళకి ఏంటంటే దే నీడ్ మనీ త్రూ దాట్. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ప్యానల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఉంటారు. ఒక క్లెయిమ్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు, దిస్ టెస్ట్ నాట్ రిక్వైర్డ్, దిస్ టెస్ట్ నాట్ రిక్వైర్డ్, డిస్కౌంట్ ద క్లెయిమ్ అని చెప్తారు. అది చేసినప్పుడు మన చేతి నుంచి కొంచెం డబ్బులు పడతాయి. దట్ ఈస్ ద మనీ. అప్పుడు మీకు హెల్ప్ అవుతుంది మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్. మన చేతిలో కూడా డబ్బులు ఉండాలి కదా. ఏమో సడన్ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ చెప్పకుండా వస్తుంది, రానప్పుడు అందరి దగ్గర బాబు నాకు 10,000 20,000 అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ లాగుతారు. క్రెడిట్ కార్డ్ లాగితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలా, అది కట్టుకుంటా పోవాలండి. ఇట్స్ లైఫ్ టైమ్ ఇది కరప్ట్ దిస్ థింగ్. సో దట్ విల్ క్రియేట్ అ బిగ్ ఫైనాన్షియల్ మెస్. మీకు ఫైనాన్షియల్ మెస్ ఉండకూడదు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ every youngster should plan is insurance policy. 25% discount from my salary. Whatever you are earning 1 lakh rupees also, 5 lakh rupees per month also, 25% తీసేసాను. That is what first step is financial plan. Safeguard your health, safeguard the health of your family. Suppose I am a marketing professional. ఊరికి నేను బైక్ వేసుకొని ఫుల్ తిరుగుతూ ఉంటాను, యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎగిరిపోతే నా పిల్లని ఎవరు చూసుకుంటారు? Suppose your future husband is totally married to marketing profession something. That best thing is to insure. Not only marketing, any profession, bus lo potham, train lo potham, anything can happen. So to avoid that, nominee enter. The wife should be a nominee, or the parents or somebody should be a nominee. Benefit. That is why it is very important to understand taking insurance policy and also knowing how to take the claim also. Okay. Claim policy merely బయట మార్కెట్ లో జస్ట్ మీరు ఇక్కడి నుంచి రోడ్ మీద బయటకు వెళ్ళండి, 100 మంది 20 మందిని కలండి, LIC పాలసీ తీసుకున్నారు, ఎనీ పాలసీ తీసుకున్నారు, క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ తెలుసా? 97% of the people don't know how to take claims. That is the tragedy. That is why we are doing this program in అవగాహన రావాలని. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవడం కాదు, దానికి క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ ఏంటి. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ LIC ఏదో తీసుకున్నా ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పాలి, మీ వైఫ్కి పేరెంట్స్ అనేది చెప్పాలి. ఇన్ కేస్ నాకేమన్నా అయితే ఇది ఉన్నది, ఇది అడ్రస్, ఇది కాంటాక్ట్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ID, వీళ్ళకి వెళ్ళి పంపించాలని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా. ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి ఇన్సూరెన్స్, వాడు తల పట్టుకుంటాడు, జుట్టు పట్టుకుంటాడు, అమ్మేస్తాడు పాలసీ, వాడు వెళ్ళిపోతాడు, వాడు టార్గెట్ కోసం వాడు చేస్తాడు. టెక్నికలీ స్పీకింగ్, ఇఫ్ ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ అందరూ నిలబెడితే 100 మంది ఉంటే 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ జుట్టు పట్టుకుంటారు. ఐఎమ్ ద ఓన్లీ గై 1%. ఐ ఓన్లీ స్పెండ్ ద మనీ ఆన్ అవేర్నెస్. ఐ డోంట్ టేక్. నేను ఇన్సూరెన్స్ నువ్వు ఏదైనా తీసుకో, ఫస్ట్ నీకు అవగాహన తెలుసుకో, వాట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది తెలుసుకో. నువ్వు నా దగ్గర కొనాలని అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ గై యూ మీట్, టేక్ ద ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్, బట్ అండర్స్టాండ్ వై యూ ఆర్ టేకింగ్. క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, అసలు ఏం చేయాలి సార్ క్లెయిమ్ చేయాలి అని? సపోజ్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు, అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ అని ఒకటి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, హాస్పిటల్ 99% ఆల్ ద హాస్పిటల్స్ ఏం చేస్తారు, మిమ్మల్ని మార్నింగ్ డిశ్చార్జ్ చేయరు, ఈవినింగ్ చేస్తారు. బికాస్ దే వాంట్ దట్ డేస్ రెంట్. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ కెనాట్ స్టాప్. వాళ్ళు ఏమంటారు, రైట్ పొద్దున అయిపోతుంది సార్, 10:30కి అయిపోతుంది, బట్ దే నెవర్ డూ దాట్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ తీసుకోవాలి, లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ హెల్ప్ డెస్క్ ఉంటుంది హాస్పిటల్, వాళ్ళకన్నీ ఒక ఫోటో కాపీ సెట్స్ ఇస్తారు. దాన్ని మీరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మీరు కూడా అన్ని సెట్స్ కాపీ తీసుకొని క్లెయిమ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఆల్ ద కంపెనీస్ ఇవాళ రేపు ఆన్లైన్ ఉంది. డౌన్లోడ్ ద క్లెయిమ్ ఫామ్, పుట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఎప్పుడు కూడా పెట్టేటప్పుడు ఏంటి, సిస్టమేటిక్ వాడు ఏమేమి అడిగాడు, మీ ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్. ఎందుకంటే మీరు క్లెయిమ్ ఎందుకు పెడుతున్నారు, పైసలు రావాలి కదా. బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్, IFSC కోడ్, ప్లస్ లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, డాక్టర్ కేస్ షీట్ ఏంటి, ఫైనల్ డిశ్చార్జ్ సమ్మరీ ఏమి ఇచ్చారు, మీకు ఏమేమి టాబ్లెట్స్, ఏమేమి సర్జరీ ఏంటి, ఇవన్నీ వేసి పెట్టి ఒక ఫోటో కాపీ సెట్ ఆల్వేస్ మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకొని మీరు ఆన్లైన్ సబ్మిట్ చేయాలి. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, యూ ఆర్ గివింగ్ వన్ సెట్ టు దెమ్, ఆల్ ఫోటో కాపీస్ విత్ ఒరిజినల్ క్లెయిమ్ ఫామ్. ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఇదే క్లెయిమ్ ఫామ్ ఈ ఫోటో కాపీ సెట్ ఏం చేయాలంటే ఇంకొక దాన్ని అక్నాలెడ్జ్మెంట్ తీసుకోవాలి.
చాలా మంది తీసుకోరు. అక్నాలజ్మెంట్ ఎస్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అని కంపెనీ చెప్తుంది కదా, రేపు ఏమో సార్ మా దగ్గర రాలేదు, అవన్నీ రాకుండా వాళ్ళకు కూడా భయం, అరే వీ హ్యావ్ గివెన్ అక్నాలజ్మెంట్, ఎస్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. అందుకే ఆన్లైన్ ఇన్ సిస్టమ్ ఇది బెటర్. ఆన్లైన్ ఐ కెనాట్ సే ఐ హావ్ నాట్ రిసీవ్డ్, కంపెనీకి అయితే వెళ్ళిపోయింది. ఆన్లైన్ పోయినా కానీ ఫిజికల్లీ మీరు వెళ్ళి కూడా ఇవ్వడం బెటర్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ముఖ పరిచయం పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టైం ఒక ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు, సార్ మీది బ్యాంక్ అకౌంట్ స్టేట్మెంట్ రాలేదు సార్, కొంచెం చేసేసేయండి, ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ రాంగ్ ఉన్నది, మీరు కరెక్ట్ టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ డైరెక్ట్ మీ అమౌంట్ దాంట్లో వచ్చేస్తుంది. రైట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ ఆన్లైన్. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదైనా కాకపోతే గో పర్సనలీ విజిట్ ఆఫీస్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ టైం. ఓకే, యా. సో ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్లాన్స్ ఫర్ దిస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్సెస్? ఒక కరెక్ట్ ప్లాన్ చూస్ చేసుకోవాలి అంటే అది ఎలా? That is where I said we have a fantastic question. Plan ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్, at what stage of your life you are, what is your age at which you are taking. So typically a major 18 years or 20 years you can take straight away start taking policy. ఎందుకంటే మీ ప్రీమియం ఏజ్ చిన్నది కాబట్టి మీ ప్రీమియం తక్కువ ఉంటుంది, కట్టడం అమౌంట్ మీరు ఇయర్లీ కట్టడం ఏదంటే తక్కువ ఉంటుంది అమౌంట్. సపోజ్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ బిగర్, యువర్ క్రాస్ 55, ప్రీమియం అమౌంట్ విల్ బి హై. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎందుకు చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ బై దే సేస్ ఇంకా నెక్స్ట్ 4 years నాకు ఇప్పుడు కిడ్నీ స్టోన్ ఉంది, నాకు తెలుసు ప్రాబ్లం ఉంది, ఏదో టాబ్లెట్ వేసుకుంటాను, బట్ నెక్స్ట్ 7 months డౌన్ ద లైన్ ఐ హావ్ టు గో ఫర్ ఏ కిడ్నీ. నేను ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుని 7 months నేను క్లెయిమ్ చేస్తాను, ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? నో, ఇట్స్ అనెటికల్ కదా. వెనెవర్ యూర్ టేకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ మీకు ఏమేమి ఉన్నాయని ఆనెస్ట్లీ డిక్లరేషన్ చేయాలి. ఎందుకంటే కన్స్యూమర్ కోర్టులో వాళ్ళు అన్నీ వెరిఫై చేస్తారు. డిస్ప్యూట్ రేజ్ అయినప్పుడు కంపెనీ అంటే నో సార్ దిస్ పర్సన్ డిడ్ నాట్ డిక్లేర్ అండి ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్, అది మేము ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో దోస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ as pre-existing conditions. ఎనీ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ నేమ్ ఇట్, బీపీ ఉందా, షుగర్ ఉందా, గైనిక్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే మైగ్రేన్ ఉందా, సీజర్స్, ఫిట్స్ వస్తాయా, బీ ఆనెస్ట్. అప్పుడు మీ కవరేజ్ విల్ బి బెటర్. కొంచెం ప్రీమియం ఎక్కువ కట్టచ్చు కానీ కవరేజ్ బెటర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు బీ ఆనెస్ట్. So what are the tax benefits associated with having health insurances in India? ఇక్కడ ఏంటంటే సెక్షన్ 80D అని ఉంది. సపోజ్ యూఆర్ వర్కింగ్ కార్పొరేట్ ప్రొఫెషనల్ సంబడి, మీరు తీసుకున్నప్పుడు మీకు 25,000 ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది బికాజ్ యూ టేక్ అనే ఇన్సూరెన్స్ దిస్ థింగ్. సపోజ్ సేమ్ థింగ్ మీరు సీనియర్ సిటిజన్, మీ సీనియర్ పేరెంట్స్ ఎవరు అంకల్కి ఎవరైనా తీసుకున్నారనుకోండి, మీకు 50,000 ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఆల్సో యూ కెన్ క్లెయిమ్ వెన్ యూఆర్ ఫైలింగ్ యువర్ ఐటీ రిటర్న్స్. యూ హెవ్ టేకెన్ ఇట్ ఫర్ సీనియర్ సిటిజన్, యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ సంబడి who are senior citizens, you will be getting under section 80D కింద you can take waiver. Okay. What are the common misconceptions about health insurance in India? Common misconceptions అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ నాకు అవసరమే లేదండి, మా ఫాదర్ దారా సింగ్ ఉంటే నేను సన్నీ డియోల్, నాకు అవసరమే లేదు. దట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ కాన్సెప్ట్ అనమాట. మాకు లైఫ్లో మా జిందగీలో ఎవ్వరు మేము ఎప్పుడో తీసుకోవాలి, అది అవసరమా? సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్ వాట్ దే హ్యావ్ ఇస్ వేస్ట్ అంటే డబ్బులు గోడకు సున్నం కొట్టినట్టే. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ థింగ్. ఇవన్నీ ఏంటంటే అవగాహన ఉండదు. ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ వస్తే విల్ యూ గో టు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, యూ గో టు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్. Obviously you want a corporate hospital, they'll fleece your money. To avoid all these kinds of things that is happening, you have to take a health insurance policy. Okay, so are there any waiting periods for these health? Normal healthy people ki it differs from company to company. First point. Second point is normal healthy people ki em unda straight away ఇచ్చేస్తారు coverage. Only thing they ask you ముందే డిక్లేర్ చేయండి అని చెప్తారు. స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఉన్నాయనుకోండి ఇష్యూస్, 90 days is a standard waiting period. ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ ఇమీడియట్ మీరు తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ డే యాక్సిడెంట్ అయింది, బట్ యాక్సిడెంట్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెనాట్ ఫోర్సీ. చెప్పాను కదా, సపోజ్ యాక్సిడెంట్ అయింది, మీకు యాక్సిడెంట్ అయితే బోన్ ఇరిగింది, బోన్కి కవరేజ్ వెరీ నెక్స్ట్ డే ఉంటుంది వన్స్ యూ హెవ్ టేకెన్. బట్ బికాస్ బోన్ ఇరిగినంత మీకు షుగర్ వల్ల మీ కిడ్నీ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, బికాస్ యూ హెవ్ నాట్ డిక్లేర్డ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి కవర్డ్. Okay, if I declared for that also, everything they'll give. No, that again 90 days waiting period. Acha, so whatever is 90, but critical illness avani undi ankondi, it goes up to 180 days. 6 months survive అవుతున్నాడా లేదా, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ విత్ ద కంపెనీ అండ్ దట్ ప్యానల్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ అనేది చూసి వద్దండి వీళ్ళకి అవసరం లేదు అంటారు. ఇప్పుడు ఒక అతను ఉన్నాడు, హీజ్ ఎ చైన్ స్మోకర్ బట్ హీ వాంట్స్ టు ఇన్షూర్ ఫర్ 1 crore. విల్ ద కంపెనీ గివ్? అండ్ హీ ఈస్ డిక్లేర్డ్ ఆల్రెడీ, హీ ఈస్ వెరీ ఆనెస్ట్, ఐఎమ్ ఎ బిగ్ చైన్ స్మోకర్, బాగా తాగుతున్నాను, బట్ నాకు 2 crores పాలసీ కావాలి. వై విల్ ద కంపెనీ గివ్? దే విల్ నాట్ గివ్, అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ దేర్ సమ్ అలఫెడ్ ఇంటెన్షన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు లీగల్ ఇష్యూస్లో అవన్నీ వస్తాయి అనమాట. దే విల్ కవర్ లీగల్ పోయినరు అనుకోండి, కంపెనీ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గో లీగల్. కంపెనీ వన్ సీనియర్ పర్సన్, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద కంపెనీ. వై డిడ్ ఈ 2 crore పాలసీ తీసుకున్నాడు, పిలుస్తాడు మేనేజర్, వై డిడ్ ఈ గివ్ దిస్? సార్ నా టార్గెట్ ఫుల్ఫిల్ చేశాను. ఆ టార్గెట్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం వాడు స్మోకర్ డ్రింకర్ ఉంటే ఇచ్చేస్తావా? యూ నో ప్రతి వెల్ ద డేంజర్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీలో. ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ ఎక్స్పోజ్డ్.
Okay. So best thing is don't lie. Tell the truth and take the policy, no problem. Then you are eligible for consumer forum, like highest level of this thing is consumer forum. వెళ్ళినప్పుడు the judge ముందు వెళ్ళినప్పుడు judge చూస్తారు, yes this particular person has given కదా, ముందే చెప్పారు కదా, చెప్పినప్పుడు you are eligible, give them, మీరు చూసారు పేపర్లో కూడా చూస్తారు కదా, కోర్ట్ కన్స్యూమర్ ఫోరం డిసైడ్స్ టు అవార్డ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్సూరెన్స్ దిస్ థింగ్ అని కూడా చెప్పారు అట్లా. ఇప్పుడు మాకు ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదనుకుందాం. ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ రూరల్ ఏరియా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్, ఐ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అ వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఫర్ అ బ్యాంక్. సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి అక్కడ సబ్మిట్ చేస్తాను, దాని నెక్స్ట్ డేనే నాకు ప్రాబ్లం అరైజ్ అయింది, సపోజ్ ఐ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళాలి బ్యాంక్ దగ్గరికి, దట్ డజంట్ పాసిబుల్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వన్ విత్ మీ, ఐ యామ్ అలోన్. సో హౌ కెన్ we claim the money at that time? మీకు పాలసీ ఎవరైతే అమ్మారో దట్ కన్సర్న్ ఏజెంట్ అయితే ఉంటాడు కదా, దట్ పర్సన్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. Okay. That person is responsible to do the mediation between the company and the hospital and everybody. Okay. But he cannot fasten the process. Process తొందర చేయలేదు. యాక్సిడెంట్ అయింది, మీరు రూరల్ వరంగల్ ఏరియా విలేజ్ సైడ్లో ఉన్నారు, బట్ యూ టేకెన్ ఇట్ ఫ్రమ్ సమ్ మిస్టర్ అశోక్ కుమార్. Okay. ఈజ్ ద ఏజెంట్ మీరు తీసుకున్నారు, ఆయన వరంగల్ సిటీలో ఉంటాడు, మీరు వరంగల్ విలేజ్ సైడ్ ఉంటారు, రైట్? బట్ మీ ఇంట్లో ఎవరు వన్ ఫోన్ కాల్ యూ కెన్ గివ్ అ ఫోన్ కాల్ అశోక్, అశోక్ విల్ కమ్, మీరు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయితే దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని హీ విల్ బి ద మీడియేటర్. లేకపోతే కస్టమర్ కేర్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్తే దే విల్ ఇమీడియట్లీ సెండ్ ఎ పర్సన్. Differs from one company to other company, but 99% of the companies have toll free numbers. But whichever part of a country you are in, you just give a phone call, they will serve you. That's their job, because they have given you the insurance policy. So basically health insurance policies are must for everyone. 100%, it is mandatory, because you తీసుకోకపోతే you will be in a mess. Yeah. That's how tomorrow your children, they are going to go to school or something, not only health, children who are studying in schools, students who are studying in colleges, so many different types of policies are available. ఇవన్నీ కూడా సపోజ్ మీరు అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటాం, అప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అవసరం కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆల్సో బీయింగ్ గివెన్. యూ ఆర్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ టు స్టడీ ఆర్ యూ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ ఫర్ హాలిడే ట్రిప్, దట్ ఆల్సో అక్కడ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు పే ద $1 billion ఆర్ దట్ కంట్రీస్ కరెన్సీ. దట్ ఈస్ వై వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో అబ్రాడ్ ఆల్సో ప్లీజ్ టేక్ health insurance policies such that in case అక్కడ ఎమర్జెన్సీస్ ఉన్నా కూడా you can meet the cost. బేసిక్ థింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ కాకూడదు, అప్పులు పాలవ్వకూడదు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం కూడా మనకు చెప్పేది, మా పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఏం చెప్తారు, అప్పులు తీసుకోకండి. నువ్వు పెద్ద ఇంట్లో పెద్ద కిరీటాలు పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ముళ్ళు మాత్రం ఇవ్వకు. ముళ్ళు అంటే ఏంటి, అప్పులు ఇవ్వకపోతే చాలు, దట్ మీన్స్ యూ హావ్ లెడ్ ఎ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్. అప్పులు చేయకూడదు, అప్పులు ఇవ్వకూడదు, డబ్బులు తీసుకోకండి, డబ్బులు ఇవ్వకండి, మీ జాగ్రత్త మీరు ఉండండి. That is what is part of financial planning. That is it. Thank you so much, sir. Thank you. You did share a great knowledge for us. Thank you. Subscribe to our channel, click the bell icon and select